Hello guys, welcome back to the channel. నా పేరు సుహాసిత్ and you're watching SuhasithArts. Before going into the video, మీరు కనుక మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి కస్టమైజబుల్ హ్యాండ్ మేడ్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? సో లేట్ చేయకుండా వెంటనే నాకు ఇన్స్టాలో DM చేసేయండి. నా ఇన్స్టా ఐడి యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ప్లీజ్ డూ చెక్. And I offer you lots of varieties of customizable gifts, starting from a simple pencil art sketch, acrylic paintings, మళ్ళీ clay figurines, bobble heads, resin art, light box, shadow boxes, ఇలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి గిఫ్ట్స్ మన దగ్గర. ఇవన్నీ చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్కి మీకు అవైలబుల్ అవుతాయి. కన్ఫామ్గా చెక్ చేయడానికి అయితే మర్చిపోకండి. సో మూవింగ్ ఆన్ టు టుడేస్ వీడియో. ఈ రోజు వీడియోలో నేను విరాట్ కోహ్లీ గారి బొమ్మను గీయబోతున్నాను. అంటే గీయబోతున్నానంటే పెన్సిల్తో గీయట్లేదు అండ్ పెయింటింగ్ అస్సలు వేయట్లేదు. ఈరోజు నేను విరాట్ కోహ్లీ గారి బొమ్మ రెడీ చేస్తున్నాను, బట్ నాట్ విత్. ఈరోజు నేను విరాట్ కోహ్లీ గారి బొమ్మని రెడీ చేయబోతున్నాను, బట్ యూజింగ్ ఓన్లీ లైట్ అండ్ సమ్ పేపర్ అండ్ లైట్ యూజ్ చేసుకొని ఆయన ఫేస్ని రెడీ చేయబోతున్నాను. సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఈ ఆర్ట్ని తయారు చేయడానికి నేను A4 సైజ్ చార్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఫుల్ చార్ట్ని కట్ చేశాను A4 షీట్స్లోకి. అండ్ సమ్ విరాట్ కోహ్లీ గారి ఒక ఫోటోని తీసుకొని టెంప్లెట్స్ కట్ చేసుకుని అదే ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నాను. టెంప్లెట్ అది కట్ అయింది, ఇంకా ఐదు ఉన్నాయి, అది కట్ చేసుకుంటాము. సో గైస్, లేయర్స్ టెంప్లెట్ అయితే కట్ చేసుకునేసాను. ఇంకా మిగిలిందంతా వాటిని ఒకదాని మీద ఒకటి లేయర్గా అతికించుకుంటూ రావడం, గమ్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక్కోటి అతికిచ్చేద్దాం. సో గైస్, ఇది బాటమ్ లేయర్. దీంట్లో ఇప్పుడు ఏదైతే కట్ చేసుకున్నానో ఈ పార్ట్ని సపరేట్ చేసి మిగిలిందంతా అతికియడము. సో గైస్, అన్ని పీసెస్ని అయితే అటాచ్ అయితే చేశాను. చూడడానికి ప్రజెంట్ ఒక సింపుల్ వైట్ పేపర్ లాగే ఉంటుంది. బట్ వెయిట్ ఫర్ ద మ్యాజిక్. ఏం రా ఎట్టున్నాను. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద వీడియో. వీడియో నచ్చుంటే లైక్ అండ్ షేర్ చేసేయండి. మీకు ఆర్ట్ వర్క్ కూడా నచ్చుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు ఇట్లాంటి ఆర్ట్ వర్క్స్ని ఇంకెవరికన్నా గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలనుకుంటే ప్లీజ్ DM మీ. ఇన్స్టా అండ్ వాట్సాప్ కింద మెన్షన్ చేస్తున్నాను. మీరు దేంట్లో నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు. మీట్ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్, బై బై.